on there, right? It's really cool. And I love the silver effect on the D-pad here. It's got kind of a bit of a rugged approach there, right? Looks great. Thank you, Brie. That's awesome. Now, I hear you've been cooking up something else in Xbox Design Lab, yeah? That's right. Let's take a look. Господи, опять мимо. Теперь-то есть звук? Странно, очень странно. В общем, господа, дамы, здрасте еще раз. Извините за сумбур. Но вроде как мы все пропустили снова. Да-да-да, теперь есть микрофон. Отлично. В общем, DMC, геймплей уже в сети. И мы его посмотрим, наверное, вот сейчас поймем. Сейчас наступит 6 часов, и мы поймем, будет ли здесь что-то, или мы уже все упустили. Если упустили, тогда мы просто кинемся сразу в трейлеры, которые уже вышли. Я пока что их погуглю. And 5 new shadow options. All right, yeah, and we can have a closer look at them here as well. So this is the new desert camo option, right? First time we've had desert camo on an Xbox controller. Exactly. There you go. So I put some Дизинфа нас губит. Triggers on there. I've got the rubberized grips on the back here, if you can see that, because I love my rubberized grips. Yeah, and it looks awesome. Of course, I've got my engraving on here as well. Yeah, your gamer tag. Yeah, AC Bong's on there, so no one else can use it. And here's the shadow. So why did we bring shadow options to Xbox Design Lab? We found fans really love the matte black that fades to a bright metallic, and so we added these 5 colors so that people can customize the rest of their controller however they want. Absolutely, and I've kept mine pretty subtle, kind of kept the same color scheme, got the nice blue metallic trigger buttons, but of course with Xbox Design Lab you can do whatever you want, you can go as wild as you want, and I'm sure we'll see some amazing designs. Hi Brie, thank you very much, and thank you for the kind words about my designs. Yeah, one more thing, if you want to order one or design one today, you can go to xbox.com/Xbox Design Lab. And don't we have a time-limited exclusive as well with the Shadow series? Yes, there's a silver Shadow controller just like this that is available just now through September 30th. All right, okay, so check that out on Xbox Design Lab, those new Shadow and Camo options. And now, for something completely different, Benny's going to take us on a journey back in time. В общем, показали геймплей, да, уже DMC, мы его посмотрим, но, видимо, шоу само еще не началось. Если оно вообще подразумевается как шоу, в таком виде, в котором мы его ожидаем. This is our first chance to see what that means and how it ties into your personalized, customized journey, which is all tied together by your company. Now, I would just keep rambling on about this, and I'd love to, but I think this will explain it much better than I can. Take a look. Наслаивались. In Battlefield 5, Watermarочки. you have more ways than ever to turn the battlefield to your advantage. It all starts with your company, your personalized unit of soldiers, weapons, and vehicles. More than ever, playing as a squad is key to success in Battlefield 5, so make sure to collect all the tools and gear you need to win the battle. We are bringing more depth to our known classes with the introduction of combat roles. The recon can specialize in long-range shooting, spotting, or stealth. Блин, обидно, если мы все прозевали, это прям печалите. The medics have more ways to keep their squad alive.
and the support can now provide backup with new attrition and fortification systems. For the first time in Battlefield, each combat role has a unique loadout and unique abilities, and over time, you will get access to more combat roles. Я на самом деле не могу найти ничего, кроме как, говорят, DMC. Возможно, просто заполонило. Напишите, пожалуйста, в чате, если вы в курсе происходящего. Было шоу или было только вот показ DMC? As your company progresses, you will earn new items to visually personalize your company. You can customize your soldiers from top to bottom. Weapons can be personalized too. Now you get to decide how they look and play. Your company's look is up to you. Highlight your gameplay achievements from your journey through World War II, or be completely creative by designing a unique look. With Tides of War, you'll embark through humanity's greatest conflict, giving more gear to grow your Не company. пропустили, говорите? Ну, хорошо. Whether it's how you choose to look Вроде. or how Ну, you choose вроде. to play, Battlefield 5 will never be the same. The sheer breadth of customization in Battlefield 5 is staggering, but we're not quite done with the reveal. Похоже, они и решили устроить свое шоу таким образом, чтобы они просто с помощью ведущего прошлись по стендам, которые представляют их. First, we have the Xbox One S and Xbox One X 1 terabyte Battlefield 5 bundles, which will include a code for Battlefield 5 Говорит о новых бандлах Deluxe Edition, a one-month Xbox trial of и Xbox S Game и Pass, and X. 14-day Xbox Live Gold trial. And finally, feast your eyes on this. The Xbox One X 1 terabyte Gold Rush Special Edition Battlefield 5 bundle. As you can see, it features a unique dark grey gold И еще один where the gold relates to bundle. terrorism and the bullet casings and artillery shells, with the grey representing the weapons in Battlefield 5. Вот это We'll видак, also да? include a matching grey controller, which looks awesome, and then we'll include a code for the Battlefield 5 S, Deluxe да, Edition, S. plus a code for Battlefield 1943 as a Так и bonus. назвали, да. It'll also include a 1-month Xbox Game Pass trial, 14-day Xbox Live Gold trial, and 1 month of EA access. Experience the Tides of War with your company starting on October 11th for EA Access members, October 16th for Battlefield 5 Deluxe Edition Early Enlister Access. Посмотрим, посмотрим. Дарки, ты там, я вижу, уже все накидали, и я уже получил раза 4 эти геймплейные футажи. Мы их посмотрим сразу же, как только здесь все затихнет. Ну или станет неинтересным. Ну, например, как сейчас. А давайте, там есть поинтереснее трейлеры. Давайте мы перескочим прямо сейчас. Давайте мы это остановим, возьмем, давайте посмотрим на трейлеры. Браузер. Мимо, не то. Какой красивый чат, да? Видали такой красивый чат где-нибудь еще? Я нет. Так. Давайте мы сейчас сделаем красоту. Итак, оба. Красота. Красота. Секундочку, мне там кидали в хорошем качестве. Давайте мы запустим именно то. Так, это не в хорошем качестве. Это, блин, с миллионом комментариев. Обманка. Есть что-нибудь типа на офф-канале? Давайте мы найдем Capcom просто на ютубе. Не за час, за все время. Capcom, блин, ладно, идея была так себе. Давайте найдем Devil May Cry 5. V, да? Без ютуба, но тогда за последний час.
Блин, она слетела. DMC V. V. Геймплей. Да, давай. И в итоге все равно тот же ролик. Ладно, смотрим. That's it. No more wheels from here. All right, guess I'm walking then. Yo, yo, yo. Check it out. What? And this is? From Morrison. I think it's his manifesto. What a mess. Чего и говорить, но движок 7-го резика ему явно к лицу. Картинка очень такая лощеная, красивая. Мне нравится. Ну, а Нер такой весь в батю прям встал. Crazy. Давай на ашечку. Awesome скарт какой-нибудь. Апокалиптик. Интересно, а фраза разная или будет одна? На каждую букву по одной. Прикольно, видели? Что может? Как в том Думце. Отталкивался при помощи... Что у него там, револьверы, обрезы? Не понять. Походу обрез. Salvation, да-да-да. Будешь проходить, так и будешь думать, наверное. Не, снова crazy, значит по одной. По одной фразе. Обожаю такие вот приветствия врагов на стоп-кадре. Я что-то сейчас задумался, вот интересно, как сильно будет раздражать этот голос, который постоянно произносит одни и те же категории, вот эти вот комбо.
Саундтреки еще такие тоже алдовенькие, да? Такой вот техно-рейв, как и в предыдущих частях. Это что это он сделал такое? Какой-то камень подставил. Руку сдал. Так можно? Ола подобрал назад. А если бы не подобрал, все, без руки дальше. Подгрузки. Так, тревожный звоночек. Вроде как и быстро, а может и монтаж. Что-то кажется, что игрок, который вот записывал этот футаж, он немножечко не использует весь потенциал акробатический нашего подопечного Неро. Нравится, как окружение взаимодействует с ударами, разрушениями. Прям щепки летят. Нет, руки не только по цвету отличаются, у них будут разные какие-то встроенные, я не знаю, чипы, обилки, что там в них. В общем, обилки у них будут разные. Но вообще, забавное решение проблемы — носить с собой 10 рук. На случай, если вдруг придется одну оставить. Интересно, как геймплейно это будет отражаться на боеспособности Неро. Как в МГС, ракетный кулак, ну да. А там, где он их прячет, шутка. А на что похожа вот эта вот фигня? Это одно и то же место? Или где точно рядом? Говорит, благородство играть не буду, лгать тоже. Рука нравится. Господи, по городу руки разбросаны просто. Беги да собирай. Это странно. Somebody call a doctor?
wasn't expecting any survivors. Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here about this big uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. Eating you would do me no good. I must have every last drop to rule the underworld as king. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. No offense. Да, так это и работает. Прикиньте, такой приземляется, ему камень в башку прилетает, он падает, все, мертвый. Cool trick. Hey, do you do parties? Приятно, приятно. Все тот же Трикстер, главный герой. Все так же стебет своих врагов. Причем так как-то, не знаю, по-старошкольному, что ли. You're great. Yak it up all you want. Happy birthday! Now make the Уровень угрозы сомнительный, я бы сказал. От этой атаки, как-то он в бок палил и стоял такой. Блин, вот это круто. Вот это так здорово. Интересно, момент был постановочный, то есть он должен был в этот момент выйти вот так вот в стену? Или он мог выйти, поэтому у него есть скриптик, типа, чтобы он выпрыгивал так пафосно? А мог, типа, и там драться.
Чё-то Наруто. Ау, вот так и заканчивается. Иси. Пафосно, конечно. Devil May Cry вернулся. Конец, надо понимать, да? Да. Эх. На самом интересном месте. Что там происходит на трансляции Xbox? Посмотрим. Well, we'll add it to the list. How about a Deathclaw costume? Can we at least start there and move to actual Deathclaw? Sure. You guys get that up, we'll go into that. Now, I'm really excited because you have a beta coming up, or as they say in Europe, a beta. A beta. So what can you tell us about? It's going to be in October. Yep. It's coming to the Xbox One first. Yep. And all you have to do to be eligible is pre-order the game. And you're ready to go. If you pre-order it digitally through Microsoft, you literally need to do nothing else. You'll be set up. Блин, ну чё, пошли вылавливать теперь геймплей. Мы на 2 шага позади. That's it. You'll be the first folks in the world to play Fallout 76. Now, if you really want to get your Fallout on, you can do it right now with Game Pass. Right. Fallout 4 is in Game Pass. So we talked about this earlier in the show. You can get 2 months for $2. I don't know $2. I don't even know what that is in euros, but it's probably something. Probably two. But you can actually go and download Fallout 4 right now and play it. Right. $2 for 2 months on Fallout 4. That'll kind of, I was going to say it will tide you over until Fallout 76, but it'll tide you over well past that. All that content, user mods, all that good stuff, you can play it forever. It is unbelievable. Or if you come to Gamescom, make sure you stop пока нет в интернете. Come by and get a picture with this Vault Boy, with the other Vault Boy. With Pete. We have so many Vault Boys. All right, it's always great to see Pete. Thanks for chatting with us. Здесь Ламантина движок Резика 7, прям вот на нем и делается. Than with this new bundle. I mean, I've already got my onesie, so I'm good on that front. It includes an Xbox One X, wireless controller, a copy, of course, of Fallout 76, plus you get 1 month of Xbox Game Pass and 1 month of Xbox Live Gold. The Xbox One X Fallout 76 bundle comes out November 14, and you can begin pre-ordering it right after this show. Now, let's pass things off to Jeff, who's got some very special news for all you PC gamers out there. That's right, Julia. There's lots of big Xbox news here at Gamescom, but we've got news for you PC gamers too, with our announcement that 5 great games will be available soon on Steam and on PC Disc. First up, Recore Definitive Edition, an action-packed adventure in which charming robotic companions and tough platforming are your key to saving humankind. Super Lucky's Tale is a delightful 3D platformer that follows the adventures of a brave fox named Lucky on his quest to help his sister rescue the mysterious Book of Ages. Disneyland Adventures allows Disney fans of all ages to explore Disneyland Park, embarking on quests, meeting characters, and you don't even have to wait in line. In the 3D platforming game Rush, a Disney Pixar adventure, fans can visit the worlds of 6 beloved Disney Pixar films to solve puzzles and uncover hidden secrets. Finally, you could create the zoo of your dreams with Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection. Понятно. Эксклюзивы, конечно. They're all in the game, and it's on PC. Now we're going to send it over to another Wombat fan who's getting pretty excited about the debut of a new mode for Ori and the Will of the Wisp. Take it away, Ricari. Jeff, let's be real. You are the real Wombat fan. Now, this ну что, ребятки, супер excited. Уже хотите себе тайкунчик со зверями? Или походить по парку Pixar, по Диснейленду? To race by dashing, burrowing, grappling, and leaping alongside other players' ghosts to compete for a top score and in-game rewards. It's something out there for those speedrunners. All right, now Metro Exodus set the gaming world on fire when it was announced a year ago, and now the team is ready to reveal even more. Can you say brand new level? Metro Exodus, говорят, что-то хотят показать прям.
Thanks, Ricari. Metro Exodus is a super intriguing game, and we've got John Block here from 4A Games. Было бы забавно. Это очень интригующая игра, но мы вам покажем сейчас, ну, не метро, а вот State of Decay 2. Yeah, thanks. You're debuting a brand new level in Metro Exodus. Tell us about this new environment. So this new environment is we're calling it the Taiga, and it takes place in a forest environment, thousands of kilometers away from the Moscow city center, where Artyom's journey began many months before. This takes place in autumn, and so you know the game takes place over the course of a year, and you see all 4 seasons. So this is actually pretty far along in the game already at this point. Okay. И будет 4 сезона. I had to go on the demo earlier. One of the things I absolutely loved about the game is that you have so many different methods of approaching different situations that you're going to come across. I think in the gameplay that we've got, it's a stealthy approach. Can you kind of talk us through what we're going to be seeing? С одной ситуации можно будет проходить по-разному. Metro Exodus many different ways. You can play you know, full, you know, guns blazing, or you can take a stealth approach. The game tends to encourage that. Можно стрелять, можно стелсить. When you go, you know, all out, because it is a survival game. Ammunition is scarce, resources are scarce, but we've added a lot of you know, elements to the AI and stealth functionality of the game to make it a lot more robust this time around. We've worked a lot on communication for AI so that it's a lot easier to understand what they're doing without it being overt, without, you know, он, конечно, правда, так, ну, like a pro играет прям, вот чего не хватало в предыдущем геймплее, наверное. Really let you immerse yourself in the game and feel the realism of everything that we're trying to allow you to experience. And so a lot of these things come together. We've tried to like really build on that this time around to provide a lot more of a dynamic experience where you can adapt the way that you approach a scenario, and the game adapts to how you're you know, approaching, depending on what you're doing, what the AI sees you doing, and you're able to. Ну ладно, я перехвалил интеллект. Это было странно. Когда он просто поворачивается жопой такой и стоит. You've got some vicious animal encounters as well, right? Yeah. So one of the things that we teased at our announce, you know, last year at E3. I remember that was from this level, right? And we had the bear that comes out at the end, and he's back. He's in this level. He's scared. And, yeah. DMC, да, уже показывали. And he's one of the creatures. He's you know, in this level that you know, the player is going to have to encounter. And there's also, I think, you know, at some point here you'll see some there's some wolves. There's a wolf. Yeah. There's some mutated wolves that you'll have to fight off, and there's a bunch of new humans that you'll come across in this level, just like any of the other environments. We have so many new societies for you to encounter. That's one of the things. How are those human interactions going to go? Because there's going to be multiple factions. Are there going to be factions that you can ally with? Well, some factions are going to be just pure evil, as you would expect. You know, bandits are probably just, you know, nefarious people that are, you know, out for no good. Yeah, but some might not be. Some might be neutral. Some will react depending on how you act upon them as well. So the game kind of adapts to how you play, because we really want you to feel like you are entering the shoes of Artyom, the main character, and assuming that role and deciding what type of person he is. Right, fantastic, John. It looks amazing. It's like a world I want to go into and live, and sounds like it's going to be a little bit of a challenge. Yeah. All right, you can pre-order Metro Exodus ahead of its release on February 22nd, 2019, and Xbox Game Pass subscribers, you can play Metro Last Light right now. And just when you thought you couldn't eat another bite of gaming goodness, here comes another course. In a few minutes, we're going to unveil the never-before-seen gameplay trailer for Devil May Cry 5 and talk to the team behind the game. But first, покажут еще геймплей, который больше нигде никогда раньше не показывали. Будет забавно, если это будет ровно тот же самый геймплей, который мы уже видели. Ну а пока что на экране снова трейлер Life is Strange 2. Ну что, господа, ждем-с. Анонсов пока что не видно, но зато на фоне там было видно месяцы релиза обновления для Sea of Thieves. В сентябре, например, будет выходить какой-то, видимо, последний из 3. Тот же трейлер, да, так и есть.
Это точно тот же самый трейлер. Мы его сегодня уже видели. Если ты про Life is Strange, конечно. Вот, а про метро, да, показали геймплейчик. Выглядит игра солидно. Ну, либо просто, ну, разработчик играл, и он знает, как играть. Наконец-то, потому что предыдущий, который проходил нам геймплей DMC, не впечатлял. Вот, скажем так. А здесь прям такой идет. В этого выстрелил, следующему ножик кинул, дальше там стреляет с арбалета, он падает, он знает, что ему надо в голову выстрелить, и он еще раз стреляет. Прям четенько-четенько сыграл, красиво. Но это, да, это показывает разнообразность геймплея. Мы не будем просто ходить и стрелять, как раньше. Опять State of Decay. Может, не надо? The date, right? And the date as well. World premiere for the date. That's awesome. That's right. March 8, 2019. All right, cool. И прям новый геймплей. Правда, если бы еще на фоне кто-нибудь не болтал там. А врубили звук из игры. Постарайся нас не убить по дороге туда. Смотри-ка, она помогает. Да, она помогает. Ничего себе. Фокусы. Hollow Knight. Смотри, да. Вот такого там не было. Ничего себе! Видали, что можно? Запускаешь руку и на ней как на скейте гоняет. Perfect timing. Опа. Что это? Это геймплей был сейчас? Это геймплей, ребят. Вот это офигенно. Вот это офигенно, правда. 8.3.2019. По-моему, не было раньше известно дата релиза, правда? Март. 8 марта. Wrong in there, but March 8th, 2019. They switched the dates back and forth in Europe. So Yeah. I don't think it's August. It's much sooner than that. It's March. Yeah, March 8th. Now, here to give us more details on how the game is shaping up is Tsuna-san and Matt from Capcom. How are y'all doing today? Good, how you doing, man? You know what? I got to match your excitement, so I'm doing that great. I am doing that great. People are finally getting a chance to play the game here at Gamescom for the first time. Вот это косплей. В моем стиле. No disrespect to anything that we've seen before, but I'd be very impressed if there's something better here. We really appreciate it. We are super excited. It's been amazing all day long. It's been the longest line from what I can tell, and it's just such an honor to have so many people excited about the game, you know? So let's talk about the game. In playing, immediately it became clear. Nice. Вам понравилось, ребят? Starting with the Devil Breakers, exactly. That's why I don't have my sleeve here. Exactly. So the Devil Breakers are the new system for Nero.
that is going to give him a chance to experiment with all kinds of new gameplay. There's going to be 8 different standard devil breakers that players are going to be able to use, and there's all kinds Говорят, of будет целых 8 разных devil breakerов. Yeah, we're seeing some of that action here. Look at that, there you go. Что бы это ни было. А, это рука, собственно говоря. 8 рук будет разных. Как у паука. Brian, who's the brand manager in Europe for Devil May Cry, at least that's what I'm telling people. Голиаф, говорит, основан на бренд-менеджере нашем. Big booming voice just like this guy. So here we go. Already we're starting with this, right? Itono-san. Yeah. Taking a look here. What's going on with the Goliath here? Look at this. Oh, ここでね. Да вы только посмотрите, что с ним-то, а? That's right. So this is exclusive to Inside Xbox right here. You see this? He just switched over to the Buster Arm, which is Nico's way of trying to replicate the Devil Bringer. Boom! Oh, I love the pose. I love the pose. Эта рука вот конкретная, она копирует Devil Bringer, или как это назвал? Ну, я так понимаю, это перчатка из 4-й части его. One of the special devil breakers that you can use in the game that we don't have the build today. That's why we do. All right, I got it. That's why you guys. I've got to admit, I'm a bit new to the franchise, and I dabbled a bit in 4, but Devil May Cry 5 is going to be my first foray into it. I need to know the setup. What do I need to know about this game? Tell me a bit about the story. Он говорит, что будет впервые играть Devil May Cry в серию, как бы. Что нужно знать? Игра про Данте и Неро. Они пали из Спарты и уничтожают демонов. Если хочешь познать Devil May Cry, то я тебе рекомендую Xbox Game Pass. Так она поворачивается в камеру резко. Там она, дескать, будет. Alright, so it's a little bit more of the Goliath here. I think from the beginning we saw a cool grapple move. That's right. Одна из рук — это крюк-кошка. So you're right. There is this wire move that he's doing. This is actually an approximation of one of the moves you can do with the Devil Bringer in Devil May Cry 4. Он ловко уворачивается, да? Клево. Раньше бы в таких играх просто бы тебя хитбокс заделал, но в любом случае, а здесь прямо под рукой, над рукой перепрыгивает. Клево, клево. That's a move that if you time your button press just right, you're going to rev up your sword right after doing an attack and strengthen your next attack. I wish we had talked to you before we had played. Actually, I'll ask you this right now. Да, слушайте, рандомно это происходит, потому что в прошлый раз у него было меньше хп, когда он проломил потолок. Клево. Может, путается сам Devil, что-то там он использует. Move that bounces lasers off the walls. It's actually the most effective in small environments because every time it bounces. Нет, там не про преордер говорят, там про Game Pass, это их подписочка. He's the one doing the gameplay here to use that move in that environment. But to get back to your question, so Nero's got the Red Queen and the Blue Rose that he's had from Devil May Cry 4, so both melee attacks and gun attacks they can use at a distance, as well as these Devil Breakers, which are new to the series. And there's a bit of a risk-reward, I feel like, with the Devil Breakers. Like, if you rely on them too much, you lose that arm, right? Exactly, you're correct. What's going to happen is there's a couple different ways that they can break. You notice in the bottom right corner here that you actually have a limited number of Devil Breakers at any given time. And so if you take damage while you're using a Devil Breaker, they could break. Or if you do... Ага, я теперь понял. Помните момент, когда он защитился? Я подумал, что он какой-то кристалл или что-то такое связал. На самом деле он тебе подставил руку, а рука сломалась. И вот он говорит, что, дескать, руки можно и терять, и ломать, и... То есть методов их потерять и поломать, скажем так, больше одного. Рай для русского человека. Man, I do. Actually, I want to give a big shout out to the dev team in Osaka because they are doing a fantastic job. They're working hard every night. Yoshida-san, Ikeda-san, みんなにね頑張っていただきたいですよね。そうですね。
Говорит, работают денно и ночно, просто фигачат там в Осаке эту игру. Also, just a real quick shout out to the Devil May Cry 5 Resetter Discord. Lots of really nice people in there. But yeah, that's where we go, man. Было бы клево, если бы прокомментили еще геймплей Данте. Ага, а на ТГС, говорит, еще больше покажем и расскажем. Все, типа такой, больше, приходите дальше сюда. ТГС он будет осенью. What's next? Well, Jeff, I think it's time to spend some time with our favorite new heroine, Sable. Sable. Это та самая инди. А, не-не-не, да, это та самая инди, только не та самая, а другая. Та, которая с интересной рисовочкой. Да, и саундтрек. Саундтрек тоже там был какой-то авторский, какой-то группы. Конверт для рук в маленьком фургоне. Только вот этот трейлер я узнаю. Похоже, это он, ну, тот же самый трейлер и есть, что на E3 показывали. Хотя, если честно, тогда мне казалось все вырвиглазным прям, а здесь как-то, ну, нормально выглядит вроде. It's called Sable, and it's like nothing else. If you're a fan of Studio Ghibli and 1980s European comics, then this game will feel both wonderfully familiar and absolutely unique. So Gregorius is here from Raw Fury to tell us a little bit more about the game. So how you doing, Greg? You all right? Yeah, not bad, not bad. Glad to be here at Gamescom. I mean, the art style is incredibly beautiful. Kind of reminds me of Чувак рядом с ней not the movie выглядит таким Tintin, but the early kind щупленьким. of Tintin cartoons. Was that intentional? Yeah, we were massively inspired by the clear line style of European comics, specifically Mobius, Tintin, and I mean, Да-да-да, those stuff здорово, look я great тоже самое in говорю. kind of frames, but we had to animate it and bring it to life, so then we kind of looked at more Japanese animation, Studio Ghibli, Аниме? Akira, and like just all sorts of anime, I guess, just to try and bring that stuff to life and make a kind of make something so stylized feel like it really has a spirit and a soul. Смена дня и ночи очень активная, надо понимать. Of course, is the character. Tell us a little bit about the main protagonist, Sable. Yeah, Sable is this young girl. She's leaving her clan for the first time, and it's kind of she's going on a rite of passage. So it's kind of like a gap year, but like a bit better than just going to Thailand. Yeah, yeah, a bit better than Thailand, or maybe worse. You're kind of in a desert, and you're. I don't know. I feel like you'd learn more about yourself than by not going to Thailand. Yeah. Anyway, True. I digress. Yeah. Carry on. Well, she has a hover bike, which is pretty cool. I'd like a hover bike to drive around the desert with, but she's leaving her clan, and she's basically going out to learn about the world, learn about herself, and kind of discover what's out there. Like, we really want to make everything about the game feel like it has a sense of wonder, a sense of mystery, and something to discover. Something special then. People kind of naturally discover stuff, right? Yeah. Yeah, so that's exactly my kind of game. You've got quite an eclectic team working with you on Sable. Tell us a little bit about the guys behind it, and of course the amazing music as well. Yeah, so on the music side, we have Japanese Breakfast involved. She's a fantastic artist, super excited to be working with her. We have Meg Jayanth writing for us. She wrote 80 Days. Martin Faller, he's doing the sound design. And Micah, who's doing our animation. And then Daniel and I, my business partner, we are kind of the core team members, and we work in a shed, so hence the name Shedworks. I wondered where that was. Yeah, and it's great. It's really nice. Like, it's really personal. We're making something that I think we are like hoping is an expression of this team. We have a lot of like nomads. Стараются создать душевное приключение. Я так понимаю, что-то в духе Айко.
Ну вот с вычурным визуальным и звуковым оформлением. Kind of like Jack Kerouac on the road, and it feels like the team is very much like that, and the game is like that. Yeah, a little bit. Yeah, I think it's really exciting to just make something that is an expression of us and something that, yeah, like I said, is personal, is telling a story that we're making. We're not. We're not procedurally generating a narrative or anything. We're trying to tell everyone about this specific character. Мы не пользуемся процедурной генерацией, говорит. Как некоторые. Мы все делаем ручками, сами. Личная история, да-да-да. I think it's beautiful. Can you tell everyone when it's going to be coming out? Yeah, late 2019 we're saying at the moment. That's very generic. I was hoping for something a bit more specific, Greg, but all right, fine, I'll deal with that. Во второй половине 19 года будет Sable. Experiences. Gamers in the US this summer played Halo Fireteam at Fireteam Raven at Dave & Buster's. This is a massive arcade setup that's truly incredible and is coming soon to the UK, Australia, Middle East, Canada and China, but mainly UK, that's great. So here's a look behind the scenes at Halo Fireteam Raven. We have been talking about a Halo arcade game for years. Actually, the seed of that conversation is Аркадная игра Halo? Пинбол? So the idea has always been knocking around in the back of our heads. Just what would it mean to take Halo out of sort of the console and PC world and bring it, I guess, out into the wild? I want to say I approached Microsoft about working on a Halo arcade game probably 6 years ago. Аркадный автомат Halo, но пинбол. But I think without that move from Raw Thrills, we would never have found what the right vehicle for that was. I got called up to the front of the office, and I was just asked, would you like to make a Halo game? And I was like, hell yeah, I want to make a Halo game. Позвонили, хочешь сделать Halo? Он такой, ну да. И вот я делаю. Угу. История успеха, пацаны. Я предлагаю, покуда, пойти доглянуть на трейлерок Fallout, который появился буквально 4 минуты назад. Мне кажется, это будет повеселее. Если, конечно, вы не хотите узнать побольше про аркейд-гейм, ну, пинбольчик. Это, конечно, любопытно. Но у нас его не будет. This is what the actual camera is going to look like. In software starts first, right? So in software we come up with the imagery of the game. Давайте, да. Переключимся покуда. Как раз они там закончат. Оп. You will emerge. Today's episode, a new American dream. What separates man from beast? Что отделяет человека от зверя? Новая американская мечта. No, it's not his ability to tap dance. Нет, это не его способность танцевать, а его возможности строительства. Но, к сожалению, небоскребы больше не могут скребать небо. Это наша задача — перестроить Америку, которую мы любим. Once established, your camp will not only provide you with much-needed shelter, but also the means to satisfy your hunger, quench your thirst, and even treat infection. Едва ее установив, она будет тебе будет помогать, и это рабочая станция нового поколения. Scavenging resources or mining raw materials the old-fashioned way. Добывая старыми добрыми методами сырые материалы, и ты построишь свой дом будущего. Дом будущего.
If your first home site is undesirable, use your handy camp to move it to a better location. Но если вам не понравилось, что вы там построили, возьмите, да перенесите куда-нибудь свою станцию. To give your altercations that personal touch. Or better yet, sell these homemade implements to your neighbors for profit. Remember, capitalism, it's the only thing keeping us from being communists. The world may have ended, but keeping up with the Joneses has not. Use those hard-earned profits to upgrade your dwelling. When your home looks important, you are important. Да ваше жилище выглядит важным, то и вы выглядите важными. You are completely prepared to rebuild the greatest nation in the world. Теперь, зная все это, вы полностью готовы перестраивать наш мир. Пересматривайте ежегодно все фильмы, которые вам предоставили Vault-Tec, и тогда вы будете готовы. Что там про бету в конце? Что про бету в конце? Там была дата. Оп, дата. Дата 14, 11, 18. Это же ноябрь, 14 ноября. Угу. Alright. Вернем назад то, что поломано было. Думаю... Нет, еще строят, да? Нет, уже построили. Вот как раз. Идеально. Вот такая штука получилась. Казалось бы, да, ребят? You can see the full documentary at the URL below. Next, Larry and Jeff are going to tell us what's coming to Xbox Game Pass. Guys, are we going to keep on the Halo theme? Tell me so. Yeah? For you, Julia, anything. Do we have it? I think we have it. Oh, you know what that means, Jeff? If you've got Xbox Game Pass, good news, the Master Chief Collection is coming. All right. Если у вас есть Game Pass, то Master Chief Collection туда и идет. Чувака просто перебили трейлером. Ультра HD 4К. Подгрузки побыстрее, говорят. Улучшенный матчмейкинг и оффлайн. Если игра по сети, имеется в виду онлайн. Первый, второй, третий, четвертый. И никакого рич. One of the most requested Xbox Game Pass titles will be coming to the service September 1st. I think you're 1 сентября. Pronunciation underselling it a little bit. The Master Chief Collection is 4 complete games in one tidy package, all with multiplayer, weighing it at 600 achievements with 6,000 gamer score. Wow. You've got Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, and yes, Halo 4. More importantly, though, this Все части, represents a major косари геймерс-поинтов, ваши платины, воображаемые там. Spanning several months. They've worked together in the Xbox Insider Preview program to test and refine major new improvements to Master Chief Collection. Now, when it releases September 1st on Xbox Game Pass, the Master Chief Collection, all of these improvements will be available, including improved matchmaking, offline LAN support, faster load times, and Xbox One X enhanced improvements, including 4K and HDR support, and even better, if you're a multiplayer fan, check it out, 60 frames per second. Halo 3 multiplayer on the pit at 60 кадров, ну это просто невероятно. Как они этого добились? На Xbox-то. To see improvements, including an upcoming custom game browser, so you can create and find unique player-created matches and game types. Find what you want. Oh, God, I love this. This is so fantastic. Now, that's a whole lot of news.
How about we tag out and bring some new hosts in so they can keep going? Ready? Go! Slap hands. We're good. All right. All right, yes, Вот эти ведущие рассказывают лучшие новости. But the Xbox Game Pass team has also had themselves one whale of an August. We've had Hitman Season 1, which, if you haven't played it, harkens back to the best, most creative, challenging, and strategic entries in the series. Agent 47 has never had so many toys to play with and opportunities. Была, говорит, такая штука, Hitman называлась. Первый сезон вот был. Клево-клево, говорит. We both loved it. Like, first time, got my Xbox One, run home, and then finished playing that game. It was awesome. We've also got The Escapist, The Walking Dead, if you love that TV series, awesome game. Another game you love, Connect Rush, a Disney Pixar adventure. Because they do a great job, you know, we're big Pixar fans at home. My son and I, my son's 5 years old, and they take the worlds of Pixar movies and bring them into the game, and you get to play through those worlds. It's amazing. I need to have a go on that. And also, something that I love, Dead Rising 2. If you love Блин, zombies, Dead Rising это, конечно, классно. Но, впрочем, он есть и на Сонике. This month, more recently, Bethesda added Doom and Rage to Xbox Game Pass, 2 single-player shooters at the top of their craft. And if indie games are more your speed, give Graveyard Keeper a look, which is like absolutely terrifying moments. It's quite creepy, but you've got to give it a go. You're ferrying people to the great beyond, and you're collecting based on that. I know, in the RPG world, it's like, okay, yeah, I'm just gonna collect. Не, у них там много всего, видишь, будет в этом геймпассе, но... And right now, right here during Gamescom, we've got a special promotion that Larry actually told you about earlier. If you do not have Game Pass yet, you can get your first month for $2, and your second month is free. So there you have it. За $2 получаешь первый месяц, а второй бесплатный. А третий неизвестно. And a special Gamescom only promotion for Xbox Game Pass, $2 for 2 months of Game Pass if you're not yet a member. And get this, we're still not done. The Xbox Game Pass team has cooked up a brand new way to manage your catalog. Ведьмак в 2D. Жора, да. Не, это был Graveyard Keeper. Новиночка от создателей Punch Club. И они за день собрали миллион. Прикиньте. We're developing a Game Pass mobile app so that users can access their Game Pass subscription and manage it anytime, anywhere. So we want users to know that we're developing this app for them, and so we would love to get feedback from users of how we're doing, what they like, what we can improve on, what they like to see as we start to develop this app. We want users to be able to discover the next game that they want to play in the Game Pass catalog. Once they discover the game that they want to play, they can download it to their Xbox home console. They can also keep updated on their Game Pass subscription, so understand when games are coming to the catalog, when games are leaving, and also see the games that are most popular in Game Pass, as well as get exclusive deals that are only available to the Game Pass subscribers. Additionally, they can browse the games by different genres as well. If they have a specific title in mind, they can search in the app. So right now, for Android users, they can go to the Google Play Store to search that Game Pass app and find it and download it to their Я предлагаю пока переключиться на трейлеры. Там вроде как что-то есть. Вроде как какой-то ревил про Twin Mirror есть. Поглядим. They can go and search through Test Flight, go and sign up, and then they'll receive an invitation. You heard it here first. The Xbox Game Pass beta app is available today. If you have an Android device, the app will be available for everyone to download in the Google Play Store soon. And spots are limited for the beta on iOS, so if you're someone with an iOS device, you'll need to act fast. Go to the website below right now and submit that application to be part of the beta. In just a moment, Graham will dig into Bohemia Interactive's DayZ, but let's get that conversation started right now on the right foot, shall we? Так, погодите с Twin Mirror'ом. Anybody out there? Do you hear me? Let me be the first to welcome you to the end. Позволь мне представить тебе конец цивилизации. We're in a shitstorm, brother. And the forecast ain't about to На русском надпись. Эльдорадо?
Проплаченная реклама. Вот это интеграция, ребята, да? Останься в живых, говорит. Что это, Дейзи, что ли? Неужто вышло? А, гейм-превью. Понятненько. How good was that trailer? And August 29th, that is right around the corner. So I'd like to welcome Eugene Harton, lead producer at Bohemia Interactive. Welcome, Eugene. Good. Начало было интригующее. А потом спалились. Speaking to your mic for me, Eugene. Now you come sorry for that. Don't worry. Amazing trailer, mate. For people who don't know DayZ or maybe haven't played it before, give us an introduction to the game. Нелегальные мемы. Даром, что не пятерочка там какая-нибудь стояла. Эльдорадо не убить, оно будет стоять! Да! Ладно, я предлагаю все-таки переключиться. Или вам, возможно, интересно и оставить. Потом посмотрим. Пишите в чат, я среагирую. Quite a long time ago by Bohemia, and these large worlds are something that are very in almost DNA of Bohemia Interactive and being part of our games for quite some time. And Chernarus is actually a картинка. Это ж это игра же сейчас. Okay, cool. All right, so this is like you're battling and surviving in neighborhoods and areas and towns that you actually know. Или это как они снимали? Это тоже похоже на игру. Not as many zombies, right? No zombies there. Okay, good. That's a relief. Now, one of the things I love about DayZ is of course the hardcore survival and the action, but it's the relationships between players in the game that really intrigues me. The kind of moral dilemmas that are thrown up. Is that one of the most important things for you guys at Bohemia? Ясно, ладно. Это как они снимали текстуры и все остальное. Я уже чуть не похвалил. Some people might think so when they look at the game the first time, but in general, like the action is only part of the interaction that you're having in the game. And when you're meeting other players and using voice over IP to talk to them and actually да, я уже понял. Съемка с компьютера, потом кадры игры. So the moral dilemmas that you have in the game itself when you're playing it, геймпадиков там разных, красивеньких, да? Like cannibalism, for example, because eating human meat is a thing in DayZ. And можно будет заниматься каннибализмом. From basically our sessions in general, where we're like hunting newbies who are coming from the coast, further inland through Chernarus. Охотились, говорит, на новичков и кушали их. Disease that makes your hands shake, so ranged weapons are hard Но от этого болеешь. And you actually have like a really crazy laugh when you have Kuru, so you attract zombies around you. Right. So it's like a very detrimental thing, but also if you need to survive, you'll do anything to survive. And those Если вам нужно выжить, вы сделаете все, чтобы выжить. This really is a hardcore survival game, right? So you've talked about cannibalism, which is, you know, I mean, you have to be pretty desperate. Yeah, we're 18 plus. So. Right. What are some of the other mechanics for that kind of Почему знак на английском? Ну, ты давно был в России? The character itself is simulated in many different ways, from blood types. For example, your character is kept alive not only by health, Вдруг туристы. As well. So we bleed out, you need to replenish the blood. It regenerates very slowly, but you can get a transfusion from another player. But you need to find one which has the same blood type as you. Значит, делать переливание крови, и надо убедиться в том, что у него та же группа крови, что у тебя. В общем, они упоролись, не упоролись. Всяким мелочам. Ну, впрочем, неудивительно, они известны тем, что упарываются как раз-таки по мелочам. I can't wait for you guys to actually try it out on 29th of August when it comes to game preview. I don't think there's experience like DayZ anywhere else
on Xbox. So I'm hopeful that you'll at least try it and enjoy it as much as we do. All right. Eugene, that's amazing. I can't wait to try it myself. August 29th. So much great info there in DayZ, right? 29-го Game Preview. Что бы это, блин, не знаю, не значило. Glimpse of a ravaged Washington DC, but the team is back with a brand new look at the world you'll be fighting for next year. Let's take a look, shall we? Division 2 покажет нам сейчас. А сперва, видимо, старый трейлер. Of all the capitals, of all the nations on Earth, none more vigilant, safeguarded, prepared. Was it vanity? Bad luck? Or something more sinister? One thing is beyond question. This is where we push back. This is our defining moment. If we fail, our nation falls. We are the free world's last line of defense. Дивизию 2. Закажите и получите закрытую бетку. Welcome guys, and thank you very much for joining us, because today we're going to get a sneak peek at Warriors Trial. Can you tell us what we're going to look at just in a moment, because I know we're all big Tomb Raider fans. Absolutely. Here. We were talking about this actually right before we went live. Just a few weeks left, yeah? You guys got to be excited. We are very excited. We cannot wait for fans around the world to get their hands on Shadow of the Tomb Raider. It's been a labor of love for us, and we know that they want to be there for Lara Croft's defining moment, so we can't wait for them to play. Absolutely. So you have to take us through the trial. We don't have to B-roll with this, but take us through what those trials are. So Shadow of the Tomb Raider is all about bringing the tombs to the most terrifying level that they've ever been, and the Warriors Trial is an amazing example of that, because you have to remember Lara Croft is at the height of her skills. She is the most capable, the most calculating she's ever been. So in order for there to be a challenge, we have to dial up everything else. So the tombs, the combat, the traversal, everything has to be even harder to give you a challenge, to give Lara a challenge. So Warriors Trial is all Хотели сильно усложнить, они говорят, игру, разнообразить, но и усложнить. А Division типа вот все, трейлерок. It's really a mechanism. You know, it's a mechanism coming from the ground. This is something we push. We have one guy on the team. Мистер Доггет пришел с суицидальной миссией по счету смертей. And they did a lot of research to make sure that what we're showcasing, even though it looks like technologies that they could use the Mayan at the time, they didn't do it because we're stretching reality. But they had the technology to do that. Whatever was with hydro, you know, with Скриншот резик подогнали. Там демочка есть. Мне интересно, это та же демка, что была на E3, или новая? So should we kind of throw this on? So what are we seeing here? It's on the top. Yeah. So of course we have to start with the high dive, right? It's the fan favorite. Of course. We love. Точно ли я ту трансляцию смотрю? Ну, да. So we start just by letting people know that if you explore enough, you may find even a challenge tomb underwater. Because underwater survival is a key part. Возможно, не та трансляция, которую мне бы стоило смотреть, но это та Xbox трансляция, да. Now this is full on claustrophobic. Manage your oxygen. That scares me because I remember the first time I wandered in the last Скриншоты, видимо, из демки взяли. Или, может быть, какие-то просто опубликовали. Возможно, их еще здесь покажут. Возможно, их уже показали. Но я думаю, что если да, то... Слушайте, ребят, ладно, давайте посмотрим. Я нашел, короче говоря, есть футажик Резидента 2 за Клэр.
of like experienced that on Rise of Tomb Raider. In this case, we push it a lot, and the only place on Earth that is not fully discovered, it's all these underground caverns. And in this game, там не скриншоты, там прям видосик. Going underwater, you know, not knowing if you're gonna have enough air or not knowing what's gonna happen next, but finding a tomb, you know, it's very rewarding. So that was super important for us. And you talk about fan favorites. One of my favorite parts, me being the fan of the series that I am, I loved getting towards what I thought was the end of the tomb, and the floor would suddenly give out from me, and we had that sequence, that animation, where I'm uncontrollably sliding to what I hoped wasn't certain doom. We're absolutely delivering even bigger challenge tombs, so I think you're going to like that, because before the challenge tombs were great little, you know, smaller areas, but now the crypts are as big as what the challenge tombs used to be in Rise of the Tomb Raider, and now the challenge tombs are as big as the regular tombs. Это там кто-то просто анализирует футажи и вот это вот все, а на официальном канале ничего нет. Right now, what you're seeing is another example of all the pieces that Lara has to interact with actually being dangerous as well. You saw that she cut her arm on one of the inactive traps. That's to let you know that those obsidian blades are still going to kill you. So of course there are traps in the tombs, but there are also just puzzle pieces. Блин, хотелось бы, но пока что непосредственно. So this is right now, we've never shown anything. Я же фанатик, блин, this хотел бы, moment. конечно. So this is the first time that you're going to get to see how you have to interact with the different puzzle elements of the Warrior's Trial. And you can see that this is filled with spinning contraptions, blades, flames. Слушай, ну выглядит очень так олдскульненько, но это до поры. Нам показывают специально, чтобы так отвлечь внимание, но ведь мы-то знаем, что Лара Крофт стала Рэмбо. Рэмбо с сиськами. Well, we love, and thank you. We love making it feel like Lara has to earn the secrets of the world. You know, if you think about Shadow of the Tomb Raider, just like every other game in the Tomb Raider series, it is always about the world being a character that is pushing against Lara to protect its secrets. And so if Lara's at the height of her skills, the world pushes back harder than ever. So things like this challenge tomb are there to protect the skills that you unlock by reaching the center. I'm excited. I know Benny's certainly excited. I want to thank you both so much for joining us. Just a few short weeks away. We're almost there, yeah? Remember, Xbox Game Pass subscribers can play Rise of the Tomb Raider right now. All right, well, you know what goes great with сабскрайберы Game Pass могут уже вот сейчас играть, говорят. Хотя не то, что говорили, что они бету запускают вот буквально. Ага, есть еще Xbox с Ларочкой. Тоже терабайт. Ну а разница только в том, что там, ну, диск другой. Вот и все. Бандл богато, да. So, coming up in just a moment, Graham will be sitting down with Ralph Fulton from Playground Games to talk all things Rise. Да, Фробыч народ. Покупайте Xbox One X, или это девушка придет к вам, и да, вы пожалеете о том, что не купили. Yes, that's right. Supermassive Games to bring you an exciting new horror anthology series called The Dark Pictures. The first game is called Man of Medan and will launch in 2019. Говорит про Man of Medan, Supermassive. А нам типа покажут геймплейчик. Ну или что она имела в виду под first look. Первый взгляд. Обычно это имеет в виду геймплей. I'm Pete Samuels. I'm the Managing Director of Supermassive Games and the Executive Producer for the Dark Pictures Anthology. You should have never gone down to that plane in the first place. It's bad luck. You think you can scavenge down there and it makes no difference, but every single thing you bring back has an essence. It's like a ghost you invite to the surface. People drown in these waters and you have to respect their resting place. Damn straight. Слушайте, серьезно, у них что-то вот с анимацией лиц прям похудшало, я бы сказал. Это будет хоррор, выборы будут влиять, все как вы любите говорить. Each story is unique and has different characters, different environments, and is based on different subgenres of horror. Каждая из историй будет рассказывать свой поджанр фильмов ужасов. Ну, иллюстрировать, вот слово. Gamescom 2018 is an incredibly exciting time and important milestone for Supermassive. Not only
is it our 10-year anniversary as a studio, and we're announcing the Dark Pictures as a significant horror anthology, but we're also announcing a brand new partnership, an exciting partnership with Bandai Namco Entertainment, and it's the very first time that we're announcing that we're bringing our games to Xbox, and everybody in the studio. Впервые, говорит, будем выпускаться на Xbox, будем издаваться Bandai Namco. Вроде как, я вот недорасслышал, я думал, что сейчас что-нибудь появится, что подтвердит его слова, но вроде как он сказал, в 2018 должны выйти игры. Или одна. Или нет. Я думаю, они бы обозначили это как-то, если бы это было так. Наверное, что-то неправильно расслышал. It's a good look for the show, right? Yeah, absolutely. I wish we were a bit closer to your McLaren Senna over there. Thank you for bringing it back again. You know you're not allowed any closer than you've been. I got in at E3 and then. Ну, я так понимаю, что подразумеваются поджанры вроде там слэшера, ну, как было, например, в Until Dawn, вроде какой-нибудь там боди-хоррор, например, или еще что-нибудь такое. Какие-нибудь там истории про привидений. A bunch of things that we're showing people for the first time, a bunch of things we're talking about for the first time, as well as obviously recapping some of the big things about the game. There's so many big, exciting things about the game. As we talked about at E3, it's in Britain, which is awesome. Seasons is a huge component of the game. We're doing a little bit about that, showing people more of what the world looks like in different seasons. But yeah, we've got big news about how the online works in the game, and specifically. Я же не путаю, Forza это эксклюзив Xbox. Oh, it's lovely, that car, actually. I think that's actually one of the cars that you will get fairly on early on in the game. And honestly, it's just a blast to drive. And yeah, I think. На самом деле, радуюсь с той точки зрения, что вот технологии на глазах растут. Newly revamped PvP multiplayer mode called Team Adventure. So if хоть их и сдерживают, но вот сравнить игры десятилетней давности и сейчас небо и земля. In Horizon games online. And the format has been broadly similar for the last couple of games. Гораздо быстрее индустрия растет сейчас. It's all pretty seamless, you know, so you don't have to wait in lobbies, you're always driving, you're always in control of your car. And it takes you on a bit of a tour around the world, and you'll do races, or you'll do games, or you'll do a mixture of both, depending on what you've chosen. That format is great. What we've done this time is a couple of things. One, we have made it like genuinely skill-based, genuinely competitive. You know, so the person who is first will be in пластмассовые какие-то машины? Ну, не знаю, мне так не показалось. Мне казалось даже, что грязь на них остается, что вода на них остается. In this kind of competition. And then the second one is reflected in the name. It's now called Team Adventure. That's what we're looking at here. So everything about this mode is now team-based. Right. So the points are based on how your teammates are performing just as much as about how you're performing as well, right? I think that's absolutely key, and it's the root of why we've made this decision and gone in this direction. The problem with online racing sometimes is that какая игра недавно выходила, называлась, где там прям физика вот эта вот вся возведена до абсолюта. Рокфест, по-моему, называлась, да? Там вот прям упоролись по этой теме, чтобы все вмятины, все повреждения были, отрабатывались там и так далее, вот это вот. Подозреваю, что здесь и задача была не такая. Это не Distraction Derby все-таки, а NFS-образное что-то. It's brilliant in the shared world. You know, you're just tooling around the world. It's great to to chat to other people. You get a whole different set of quick chat messages that you can equip for a game like this. Мне кажется, придирки такие. Ну, я опять же не гонщик, поэтому мне сложно судить, но мне кажется, что я помню просто вот свой опыт в GTA и GTA, говорю, что свой опыт в NFS старых. Сравнивая с ним, мне кажется, что это очень даже на уровне. Motivated by competition or PvP, or they just want to get into the beautiful world you've created but not have other players in there, they can set it up that way, right? Absolutely, yeah. And I think, we really think about making Horizon as a game for everyone. We have so many different
player types, so many different player tastes. And yeah, you're absolutely right. There's some people that say to me, I just don't want to play in a shared world. I want to play offline on my own. You can absolutely do that. It's as easy as clicking a button in the pause menu. Мимо дерева. You will play an experience very similar to Forza Horizon 3. You know, so your world will be populated with drivatars rather than real players. Хотя нет, вы правы, да, он въехал в воду и выехал сухим, дал подержать, как говорится, другим и поехал дальше. A lot of games, they're going to kick you out to the pause menu or to the main menu when that happens. Horizon 4 deals with it very elegantly, very seamlessly, and just basically transitions you into being in an offline state for as long as your internet is down. All right, good. So flipping back to PvP and competition, what other modes have you got in there for those players? So you will have, in fact, you just said to me off stage, you recognise that as Infected. Right. It's actually a team-based version of Infected. So what we've gone and done, racing takes care of itself. Team-based racing, you kind of understand how that's going to work. If you think about our games like Infected and King and Flag Rush, what we really wanted to do was introduce an element of team play, of cooperation, so that it's not just about the guy who tags the most infected people. Rather, it makes it about the team, so that there's that teamwork aspect, and the best team is the one that triumphs in the end. We've done that with all the modes there. So Infected becomes Survivor. It's now a round-based game. So one team starts as the Survivor, one team starts as the Infected. Right from the start, one goes at the other team. The twist is that if you are a survivor and you get infected, one of your teammates who's not infected can heal you. Nice. So there's a real back and forth sort of push-pull dynamic to the game. Они все еще говорят про гонки, нет? Заражение, какие-то ранения, спасения, что? And I really see that when we launch this game, I think there's going to be people, not everybody, but some people who really go all in on teams. Actual gameplay, да, да. Their identity, their team badge. Запущен на Xbox One X. And for them, there's a Grandmaster League, which is like the best players in the world. I think a lot of people are going to be striving to get there. I can't wait to see how quickly somebody actually gets up to that skill level. Fantastic. So you've obviously created this amazing world, beautiful, historic Britain. Tell us more about the shareable world and how you can actually share. Сколько там ботов на этих комментариях, неизвестно. Но наверняка берется это все не с Твича, а с каких-нибудь там твиттеров. От людей, которые сидят вот там вот, внутри, и им все это по кайфу. Where previously you'd have seen drivatars. I think drivatar technology has served us incredibly well. It does that brilliant thing of injecting personality into your world. How can we get more personality into our world? It's by actually having real people. That's our genuine belief about how that works. And we see this in the studio as we scale up our testing and fill our world with real people. Real people do crazy things, they do fun things, they do unexpected things. And even if you only play like in the mindset of a solo player, you just go. Как только заскучаете, говорите, у меня целая подборка пропущенных нами трейлеров. Fantastic. Ralph, thank you so much for your time as always. Have a great week at Gamescom. And personally, I just wanted to say thank you for putting Edinburgh in the game. Долго ли они еще так будут? Неизвестно. All right. As you can tell, I'm super excited for Forza Horizon 4. Surprise, surprise. Да, у тебя глаза прям такие, there must be a Forza Horizon 4 console bundle. Super excited. There's bundles, all right, Graham, but right now I got myself into this thing. This is I had to break out the gloves for this. This is the McLaren Senna, which is the $1 million cover car for Forza Horizon. I had to wear the gloves for this thing. They're going to take the keys away from me. This thing is unbelievable. There's only 500 made, but it is the cover car for Forza Horizon 4. Chris Bishop is here to join us. Chris from the Forza team, great to see you. Great to see you, Larry. Now, this is an amazing vehicle. Yeah, it's what can you tell us about this? 500 экземпляров всего. Заскучали? Всем пофиг. Трейлеры плюс. Мне интересно смотреть на экран сзади, нежели на них. Принято. Ну и, конечно же, бандл. Все ясно. Шел вон. Давайте врубать что-нибудь. Давайте начнем с маленького. Peggy 16. Это Twin Mirror, если что. Let me ask you, in your mind, what do you see? I see everything. Every detail, every combination, every possible outcome. To find the truth. My name is Samuel Higgs, and this is my mind. The problem with the mind is, you're not always alone.
Because everywhere you go, well, there we are. Right, Sammy boy? Ага, она еще и в эпизодах будет. Эпизод 1 из 3. 2019 год. Такой вот Alan Wake от Don't Know, от французов. Давайте сразу же дальше. Showdown. Это у меня такое качество или это такое качество? Это просто такое качество. Они брали с футажей каких-то стримеров там или что-то такого. Отблок же у меня стоит, алё. Зачем вам мой отблок? А, господи, ну да. Извините. Я такой смотрю, как будто так и должно быть. В чем подвох трейлера-то? Ну, игра, вот, игра, я понимаю. Но она вроде как уже была, существовала. Люди вон в нее играют вовсю. Right around the corner, we got two around the corner. Dudes there. His partner's got to be around here somewhere. I got him. Nice shot. Stay close. Oh God, there's two players behind me. Move, get the exit. How many kills you got? I think I shot two. Ясно. Все понятно. Achieved with CryEngine. Еще бы не. И создан, небось, Crytek'ом. Peggy 12. Ace Combat 7. Bandai Namco, я смотрю, тут везде просто. Так, я вижу. Убрал. Отблок, кстати говоря, стоит, но не спасает. It does to me. A hell of a lot. When I close my eyes, the sky in my dreams is a deep, dark blue. The Kingdom of Erusia has declared war on the Ocean Federation. I repeat. Bogey approaching fast from the rear. Did the jailer know about the shitstorm he was sending us into? Penal units are just pawns. What's with this guy? That's an SU-30. We don't want to mess with Надо сразу Денису скидывать. Он у нас в геймдайвинге фанатик таких дел. Yeah. I mean, who would have ever thought that I'd just go and follow him straight into the enemy squadron like that? He really is foolish, isn't he? Yep, sure is. Soul 1, what's your status? Well, I'm feeling a little excited. Trigger's taking the beast head on. I see the mark on his tail. You defile this country. As long as you're here, this country will never know peace. Yet what is a nation? I don't even have a country to call home. I wonder which path you would choose. Bandai Namco так пытается делать игры для всего мира, но все равно получается японщина. Ocean fighters do not attack. Shit, I mean, why are we being made to do this? Yeah, I know. I'm heading into hell. Whatever. Adios, you damn fool. Adjusting angle. Go! Aim for the one with 3 strikes. Surrender, foe, so be it. Fire! Hit, damn it! 10 seconds until the united attack on the Arsenal bird. There are even rumors of penal units turning on their former allies. Rumors. Они и делают игры для всего мира, но, по сути, продукт более или менее нишевый и направленный на японскую аудиторию.
choice do we have? I know. All aircraft, form up on trigger, nice and tight. Stick with trigger and you'll make it. That's the aircraft my grandfather told me about. There are pilots like you in every generation, and I felled every last one of them. Hey, can you hear me? Can you hear me? Trigger, can you hear me? All survivors, respond. Can anyone hear me? That aircraft needs to be taken care of. Can you hear me? Никто меня не слушает. Ace Combat 7. Небеса неизвестны. — 18 января. Щелкаем. Не будем. Давайте посмотрим, что происходит на трансляции. А все? Или как? А все. Или не все? Что там? Ух. Эй. Пошел. Мы пропустили новый контроллер для Xbox. Это круто, говорят. Понятно. Вернемся к трейлерам, правильно? Что мы там не посмотрели еще? One Piece. 最近世間を賑わせている最悪の世代の一人らしいぞ。奴があの麦わら。Бандай Намко. Разработка компании Ганбарион. Чувак из One Piece для Марины. Welcome to a prison island. Опять это двиглом. Ну или не двигла. Механика, что ли? Вот та же самая, что и в Нарутах, и в Jump Force. Один кусок. Искатель мира. Погоди, еще раз, что там? Пол 18? Нет, просто камень 18. Давайте выпишу уже до кучи. One Piece. Я, к сожалению, вообще не знаком с серией. Поэтому сложно оценить. 2018 просто. Продолжим. Что-то еще оставалось. Так, биомутанта, давайте 27 минут. Пускай Блин, здесь 15 минут. Ну давайте, ладно. Поглядим. Hello everybody and welcome to the Sinking City, our detective adventure set in an open-world Lovecraftian. Так, ладно, все прекрасно, но можно мне... Нет, нельзя? Ну, похоже, не все. Но мне скажут, типа, обновиться пробовал. Universe. In this video... Давайте еще раз глянем, может быть, что-то появилось. Не, вроде бы ничего. Ну, фарминг симулятор. Посмотрим. Давайте посмотрим.
Что там нового? Как там? Что-то там. Забыл, как называется. Вот это эпик, да? Вот это эпик. Занимайся фермерством как никогда ранее. 20 ноября на Xbox One. Впрыгивай. Microsoft. Прекрасно, замечательно. Так это, ты говоришь, там у тебя есть трейлерочек в лучшем качестве? Кинь тогда его в Discord, да. Под такую музыку 3 часа копать, да. Ландвиртша... Блин, первый раз смотрел, уже получилось. Когда я... неважно. Симулятор колхозника, всегда мечтал. Ну только чё ж ты ждал, уже есть несколько ревизий. Надо было давно уже поиграть во все остальные версии. Такой вот из тебя фанат. Ждал он, ишь, мечтал. Точнее, неважно. Короче говоря, блин, что-то как-то... Ну, нет, DMC интересный, хороший. Я еще ожидал, что я увижу Резидента, но там только вот течки-утечки. Только скриншотики. Мечтал 19-ю версию. И чем же она вот... Слушай, ты, может быть, специалист и расскажешь нам, в чем же цимис? Почему нам стоит ждать новый фарминг симулятор? Hidden Time трейлер DLC. Окей. Лерта. Секс на скриншотиках. Да. А то ее там показывали прям антисекс. В трейлере первом. Прям такая, какой мы ее помним по Revelation 2. И ни капельки не моложе, хотя казалось бы. Ей там сколько? 18 лет, наверное. Самый сок, как говорится. Баннерлорда не было. Да, моего уважения тоже. Резонно. И справедливо. Обещали ж. Так, я вижу трейлерочек. Какой-то трейлерочек, а там это геймплейчик. Ну ладушка. Я представляю, лама лезет и лезет в Fortnite.
Да, я скажу. Ай-я Дагон. Ай-я Гидра. Сохранился хоть? На глазу-то. Это что, он же, что ли? У него с глазками было. Что, давайте второй трейлерочек глянем заодно. Раз вам нравится, мне тоже нравится. Каждое утро так. Было, пока не перестал бриться. Вот и брейся после такого. Клево, клево. На самом деле еще тоже не до конца ясно, что там, где пародия на Call of Cthulhu. Call of Cthulhu новый или Sinking City. Так, ну чё, армию симулятора мы посмотрели, мы все посмотрели, остался только биомутант. Хромает или это так должно быть? Говорили друзья мне, не смотри хентай с тентаклями. Не послушал. Напрасно, напрасно. Забавно. Кузнечик. Оцифрованный. Кузнечик-дрон. Choose your gender. Define your genetic structure. Эти бозички.
Pick your fur. Choose your fur style. Pick your main color. Забавная система создания. Color. Good choice. Максимально упрощенная. Is in the air, despite the toxic smog hidden beneath the twigs and branches below. Oh no, they got you! Reeled in and off to a bad start. Tribes are out for skronky scrap. Your whiffling is up next. A tribe tug-of-war there. Just that. Максимально всратого сделал. Ну, да, такой себе симпатяга. Но он же пушистый. Какой-то такой пушистый Dark Souls. Или скорее Bloodborne. Подвижненький такой. Что-то ему поплохело. The tribe's caught a fluffy hulk. Better watch out. It's no pet. A big battle. Made that. I knew it. They couldn't push down. One of the Или пушистые Зельда. Да. 74 кошки и собаки. Они неплохо поработали над движком, да? Пока в туалет не захотел, а так прыгает и нормально, и все. А люди в этом мире есть? Вопрос. Неизвестность. Может, это мы играем за человека, но только сильно пострадавшего от мутаций. Видишь, это какие-то города. Я не думаю, что это прям вот цивилизация антропоморфных зверей разных мастей. Антропоморф. Опять трудности. Я уже сколько? Часов 8, почти 9. Уже чувствуется усталость. О, диктор поехал. Ну, впрочем, грех было бы, оказавшись в Германии, не попробовать пиво местного. Руку он НР взял. И не одну, сразу десяточек прихватил. Where they parked the choo-choos and fueled them up. It's one of the few places that's aged well. It used to look like a dump. It's easy to walk the line when your karma is in balance. Spilled liquid soap is always a slippery slope. Who'd expect that? A bubble bobble big enough to go bang. A tried flip-flonker will throw you in at the deep end given the chance. Мутировал, у него лапки стали лягушачьи. Слушай, это забавно. Прям забавно. Мне нравится пока. Сам видос немножко, я вижу, что такой крэпи в качестве. Явно нечестная, но воображение дорисовывает.
busy rat-banging the door. This is your chance. Залили на максималку, сомневаюсь. Я думаю, что здесь открытого мира, например, не будет и в помине. Я так и думаю, что это будет вот линейное повествование. Зона 1, зона 2, зона 3. Батлтос. Взял, прикрылся. Я вот только не обратил внимания во время битвы. Кровища же не было никакой, да? Даже и близко. Да, кровищи нету. Yes, you can do anything. Only the sky is the limit. Now. Диктор все это так озвучивает. Wow, you really took that all the way down to the end. In flames. Рассказчик сторонник, а-ля... Как же называлась игра? Какой-нибудь The Cave или... It's a wonder some of these up and down still work. Guess they built machines better in the past. Забыл, как называется. Pass of Destiny. По-моему, так называлось. Stories Pass of Destiny. Там, где про лиса история. I need to brush up on my Wondo, but I think he says he's surprised the tribe got a sprocket off ground. I have a feeling he believes it was you that caused the ban of the yard. I'm not sure he's happy about that. Anyways, he says you owe him one, and he has something in mind. He's almost done with his latest creation, a Mekton. He just needs a little more scrap to get all the pieces fix-stucked. Why not talk? Please, don't ask him too many questions. Wondo is an old language. Интересно, а диктор он встроен в игру, или это просто для трейлера кто-то озвучил все это дело? I think he likes you. From what I can tell, he wants to strike a deal. Listen, да, listen. You owe him one. He can't leave his underyard, so if you help him salvage the scrap he needs from an old skronk just outside, he'll let you take the Mekton for a ride into the dead zone. Мутировавший Сидорович. Ну, есть такая тема, да. They're short of breath and death to this zone. Better take care. He who half breathes, half lives. Крэш еще вот напоминает на самом деле. Только, ну, разнообразнее с боевкой. Менее детского. Не всегда эти усложнения идут на пользу играм, конечно, но не знаю, я смотрю, выглядит неплохо. Мне кажется, я получу удовольствие от этой игры. There are only a few reasons our world is dying, and all of them could have been avoided. The muck pups of the slime patiently waiting Ghost of a Tale. the dead oil service. Потому что мохнатый. The grease monkey's Mekton is built sturdy, just like himself. Мохнатый КГ. Can you imagine how this place used to look before the dead oil flood? Эксклюзив, а вот, по-моему, нет. Но я прям сейчас не загуглю, потому что открыт трейлер. На самом деле, я думаю, мы общее представление сложили. Давайте промотаем куда-нибудь ближе к концу. Эпический босс-баттл.
С еще более волосатым... О, видите там? Start like a snack and you'll end with a ride down the intestinal canal. That's too close to the end stage. Все, God of War, ребят. Кому надо God of War? From this point on, there's no way forward but going back in. Так и заканчивается его история. That's too close to the end station. Better move up and away, or be swept out the bowel way. What? See, it's what's on the inside that counts. That был выкакан огромной гориллой, после чего раздавлен задницей. Почему японцы? Это ж не японцы. Это штормит у меня трейлерок, да? Дергается картинка. Ну. В общем, так не должно быть. Можно вот это вот брать? Понятненько. Я видел, что Пера подкинула геймплейчик Sinking City. Посмотрим? Или там, может быть, что-то еще навыходило, пока мы тут щелкали. Но вроде бы ничего. Вроде бы больше ничего. DayZ мы видели, метро, Division, геймплей, трейлер. Ну и вот мы тоже видели. Brand new. Ну-ну. Да, может и brand new, может быть, у меня просто вот ощущение такое сложилось, что я видел буквально то же самое. Мне кажется, на E3 показали геймплея больше, чем в этом геймплейном трейлере. Хотя и там, ну, ладно, неважно. В общем, не там геймплея, я бы сказал так. Нет, мы здесь уже видели все остальное. Давайте запустим тогда геймплей Sinking City. Peggy 18. Я ждал тебя. Реклама. Тут самый отель из-за составки. Тут сам причал из-за заставки. Я имею в виду трейлера, не заставки. Го РДР? Так мы ж видели РДР уже. На игровой полке крутили. Ну, конечно, альфа ощущается, я бы сказал. Скорость передвижения с анимацией просто такие какие-то. Ну я налево. Ну да, лево это вот это вот. Нет, лево это другая. Но я не понимаю. Ладно, я пойду как могу. A heavy silver watch. I'd take it if I were here to rob the place. Анимация взаимодействия. Да-да-да. Who drew this sign and why? Почему? The body is almost drained of blood. The head is missing. Ой, графон. Ой, графон. Вот это напрасно был клоузап. Ничего себе.
Что-то... Почему он отвернулся там, где происходило что-то интересное? Так, ГГ Мазила. Я только что видел, как он целился в одну точку, пуля полетела вообще в другую. These harpoons are kept bright and sharp. Their owner cares for the tools of his trade. Ну, можно пока что списывать на надпись справа снизу. О, божечки. И это никого не смущает, да? Она разговаривает с закрытым... Видимо, привычно уже. И тишина. Дневничочки. Все прочитали? Прям слишком альфа. Ну да. Скажем так, это состояние игры, в котором обычно, обычно бы не стали ее показывать. Боже мой, что происходит вообще с этими людьми? Yes. I've seen him going inside the basement of the fish market. He could be hiding there. Why? I don't know exactly. I heard him talking a lot of trash about us in-smithers. Просто из-за того, что здесь все какие-то криповые, то, что наш герой там боролся с этими тентаклями из головы торчащими, уже кажется таким, ну типа, ну, наверное, это здесь нормально. Здесь вон люди с зашитыми ртами разговаривают, а ну тентакли изо рта, ну бывает. Биомутант мы уже смотрели. Как будто бы. Шреком хочет стать, не придирайся к нему. Я ж не придираюсь, не. Я говорю, это нормальная тема. Просто фрик-шоу такое. I'm sorry, Mr. Reed. I had no other choice. Мистера Рида обманули. Так и заканчивается моя история. Так она и закончилась. Я, если честно, не поглядел. Давайте сейчас прям погляжу. Какая 12 июня. То есть это не сегодняшний трейлер, если что. Просто до кучи к теме. В общем, так вот. Как-то вот так. Обидно, что мы не нашли Резидента, демочку. Ну-ка. Evil 2. Gamescom. Ну, что-то тут вот не то. 7 часов назад. Новое фото. Вот это прекрасно. А вот 3 недели назад тоже не то. Давайте за сегодня посмотрим. Скриншоты, скриншоты. Скриншоты. Ну, давайте это скриншот коллекшн. Погоняем здесь в окошке. Ну да. Оп. В общем говоря, Gamescom принес таки новинок нам сегодня, несмотря на
очень скромные ожидания от него. Были такие будоражащие вещи, которые радостно знать, что происходит. Например, в анонс Desperados, анонс Man of Medan. И вроде как его там... Вроде как в 2018 году он должен выйти, но это не точно, как говорится. Потому что мне послышалось, скорее всего, потому что подтверждения там не было письменного. Так что будем считать, что это не так, но держать в голове вероятность такую. Что еще было? DMC показали. Выйдет 8 марта 2019 года. DMC прекрасен, руки складные, это забавно, как поленницу такой с собой носит, наверное. 10-12 рук. На всякий случай, с кем не бывает. Потерял руку, есть еще одна. Метро показали нам, да, но не сказали, когда выйдет. Или я прозевал чат. Что уж, вот такая альфа или ложное кинцо, которое потом 5 раз задаунгрейдит. А что ты называешь ложным кинцом, который задаунгрейдит? Man of Medan? Ну, так едва ли задаунгрейдит. Куда там уже? Там и так с анимацией что-то вот совсем не так. Я надеюсь, что это будет править. Оно прям бросается. Вижу, график релизов там подкинули, да? 8 марта. Да-да-да. Division 2 15 марта. Слушай, там прям рыбно. Ага, вот. Metro Exodus. 22 февраля. Угу, спасибо. Я сейчас впишу себе. Для красоты. Оп. Спасибо. А что еще мы здесь прозевали интересного? Division 2, 15 марта. Давай тоже пишу, что бы и нет. Пускай там ездит, как говорят грамотные люди. Кушать ведь не просит. Санса без урона через полчасика или уже не сегодня? Не сегодня абсолютно. Абсолютно не сегодня. Санса без урона. Не-не-не-не-не. Ложное кинцо, как пример трейлер Спайдермена. К релизу там сильный даунгрейд графики произошел. Ну, не знаю. Релиза еще не было, во-первых. Во-вторых, по тем трейлерам, что я видел, все вполне себе достойно выглядело. На E3, если мы об этом говорим. Просто там счетчик до 129 смертей. Там? А, типа там неправильно указано, да? Норма еще раскапывать сейчас надо. Ну ладно, я потом это сделаю. Я пока выписал. На Undertale, я понимаю. Ну, я понял. Сделаю. Ну а что тут еще добавлять-то? Все посмотрели? Все приятно. Метро было приятное. Выйдет вот 22 февраля, выяснилось. Я не знал. Откуда информация тоже, если честно, не знаю. Ace Combat, который 7, да? Выйдет еще 18 января. Это можете Денису передать. Ему интересно будет. Ему же, наверное, будет интересно, что выйдет Master Chief Collection 1 сентября, но, я так понимаю, эксклюзивом на Xbox все-таки. Или же нет, надо гуглянуть. Только закончатся скрины. Пойду гуглить. Сейбл, который странный рисовкой и аудиально, который похож на Айко. Выйдет в 3-4 квартале 2019 года, да. Вот, ну вот и все. Наши ожидания совсем не сбылись. Совсем прям. Я их оставил, чтобы они здесь были, но
Twin Mirror показали немножечко, ну, подробностями я бы это не называл. Ну, хоть что-то, да? Star Wars совсем промолчали. Darksiders 3 разве что вот та косплеерша. Steam TV что-то там где-то там есть, но не на глазах вот прямо в общественности, видите. Splinter Cell нет, Saints Row на Switch, Diablo нет. Mountain Blade... Где? Может загуглить прямо вот напрямую. Mountain Blade. Давайте. За сегодня. Смотрим геймплей. Где же вы его смотрите, интересно? Где-то есть. Где-то вот есть. 2 минуты, 4 минуты. А там не целых, блин, 1,5 часа смотрели. Dream Gameplay Mountain Blade. Где же вы его взяли-то? Gamescom тизер видео. Материала нормально так. За сегодня. Синглплеер геймплей. Давай что-нибудь посмотрим. Что это? Неизвестно. Кампейн геймплей. Это разрабы, надо понимать все-таки, да? Соответственно, вот это они и есть. Анализ не надо. Где бы оригинал увидеть? Интервью. Геймплей Деспирадоса? Появился или это ты говоришь, типа, давай поищем? Ладно, что я брезгую? Давайте что-нибудь уже запустим. Интервью плюс трейлер. Интервью это прекрасно, но давайте лучше сразу трейлер или геймплейный что-нибудь там. Вот, например, тебя давай посмотрим. Сейчас, секундочку, сделаю фуллскрин. И там, и тут. Поехали. Сколько неоплаченной рекламы, а? Где же мои чемоданы? Появился? Ух, сейчас, значит, будем ценить. Если не сложно, скинь в Дискорде. А, уже. Отлично. Атмосферненько. Но пока видно только визуальный апгрейд. Неплохо. Так, вот она карта. Смешно эта анимация смотрится, когда он так лупит из-за плеча и врезается в щит. Повторяет. Так, что еще тут было такого интересного? Анализ. Наверное, это и есть. Вот. Намек о демо-версии, что будет на Gamescom. То есть там, видимо, есть стендик. Так, давайте смотреть Деспирадос.
Ух ты. Ух ты. Какие молодцы. Только вот у нас нету 26 минут. Ну ладно. Vámonos. I'm here, shall we? Походу и двигло свое же вот это от Shadow Tactics. Купер. Старина. I'm here, amigo. You sure they're here, Murdoch? Yeah, the kill guy's ready. Переговариваются. All right. Lure someone into your embrace. I'll use my singing voice. Like Hombre! Оп, такой. Would have to be that guy. See? Оно было в кашу. Let me down yet. On my way. To Hector. What happens when they turn up? We shoot him. All right. And go to the saloon. Oh, I'm ready. Yeah. Полскому не смогут пройти по этой серенькой области, да? Yeah, I'm ready. How's it going? Just getting started. Let's go. Time to make some noise. Hombre! I heard. Let's light this up. Eyes open. Watch and learn. Ножик. Oh, I knew I was right to bring you along. Прикольно. Sure glad I'm meeting your expectations. Пустые. Let's get moving, amigo. Now's the Remember, time. leave the big guy to me. He got you once already. He's all yours. Eyes on the. Let's make it quick. You see that? Oops. What are you? Shit. Could have gone worse. It's now or never. Алярм! Here Алярм! goes. I'll get closer. You got him. Don't let them get away. Понеслась вот это вот, понеслась. To get things done. Back in business. Что это было? Let's get going. Yeah. Что это был за мув, чувак? Все, минус Купер. Mission failed. Mission mailed. What's the plan? I like it. Remember, leave the big guy to me. He got you once already. He's all yours. Давайте I стелс. got Ну it. да. Who needs a haircut? Дай побрею. Ого. Стычка. Lucky day. Прикольно. Not your lucky day, is it? Он двоих тащит, или мне кажется? On to the next. You having fun yet? Loads. We should head for the street. Колодец. Нет, не двоих. I'm here. I'm here, amigo. Keep your eyes peeled. We're out. Интересно, будет ли мультиплеер? So who's next on your list? В Shadow Tactics, по-моему, не было Both we мультиплеера. just kill them in the order we like. Great plan you have there. Can't wait for it, sir. Смотри-ка, населенные пункты, где есть не только враги. Come on. Dang, I thought all this would be good for the town. We were so... Shall we? В первом Деспирадосе тоже такие места This были. is outrageous. You can't just tear down my house. Company orders. Tracks gotta go. Они там были такие прям очень The hell with your company. сжатые, что ли, как это назвать-то. Just getting started. Keep it cool. Nothing to it. Let's get moving, amigo. You'd think you'd be more careful with that kind of money. I tell you, Mayor Higgs is spending a fortune on his wedding. Almost bought out my entire shop. Eyes open. Yeah, I'm ready. Oh, I'm ready. She's making me crazy. Part of me just wants to pack up and leave. I went through her drawer yesterday. Did you know she keeps lodding them there? Don't tell me you got a taste for that stuff.
Oh, of course not. I just wondered who we got this from. You know, Doc Мимими Harold, альфа футаж. sometimes we can pay. Справа He сверху brings a надпись. bottle from his stash. No, really? А слева версия. On my way. До релиза было еще далеко. Let's get going. Your whiskey, madam. What's now or never? Good stuff. Nice and easy. Давайте мотанем вперед. Started a fight the other day. So I rang his bell a little and now he wants me dead. Next is Wild Marge. The girls at the brothel dance for her and her men scare off customers. Not me though. So they put something in my drink and tried to rob me. Barely got out alive. Это начало этой же миссии, нет? Вон и время 14:05, а здесь было, ну-ка. Здесь 14:10. Ну да. Мотанули на кат-сцену. О, а что это? За дом загуляем? А, нет, просто ее зрение. Меня будоражит вопрос, есть ли мультиплеер в этой игре. Как в Командос. Well, now, let's see. I'll take that. Oh, I'm ready. Чувак с огромным компаном на стене идет по улице. Ну так он охотник, все нормально. What took you so long? Give it here. You keep dancing. This town's a shithole. What? Something's... Ooh. Ooh. Hey! What's wrong? What's that real shit? Притравился. What the hell? What the hell? What the hell? What's wrong? I'm here. I have to tell the others. On my way. Maybe it was the whiskey. I got lots of these. Let's get moving, amigo. Let's get going. Are you being serious? I'm on my way. А что они? Просто бегает мужчина. I thought all this would be good for the town. Решили побегать, ну. Так, и все, и обрывается на это. Окей. Ну и там уже кат-сцена и все дела. Говорите, ВКонтакте надо посмотреть. Давайте посмотрим. Мы здесь и есть. Трилогия Dark Souls. Black Set. Слушай, да, интересно. Геймплей на 15 минут уже в сети, жаль, не так это было. Давайте смотреть. Стоп, мы же это видели? Да, мы это видели. Это мы видели. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. Дисковая коллекция. For that is our curse. Слушай, ну это вообще клево, клево. Ремастеры все вместе. Все DLC включены. На актуальной платформе. Вот в таком виде, наверное, стоит ее проходить сейчас. Пытаться умирать снова. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. 10-19, это октябрь, да? 19 октября. Клево. Вот это клево.
А то как-то мы все тухленько сидели, так, а тут оп. Это крутое. Секундочку, я быстренько внесу. Раз, да, 10-го? Нет, 19-го. 19-го октября. В этом году. Уже очень скоро. Alright. Что еще привез нам? Чем еще побалуешь? Boxing, baseball, football. Today, people can watch sports on television. They can admire their heroes closer than ever. But me, all I can see is corruption, money, and even sometimes murder. А иногда и убийство. Злодеи, герои тоже. You destroyed my life, but I'm gonna pay you back. Уничтожи мою жизнь, я отплачу тебе тем же. Черная грустинка под кожей. 19-й год. Хм. Это, линкор, твои какие-то там родственники, да? Алекс, The Ripper. Правило потрошить жнецов оставаться в тени. Не привлекать внимание. Управляйте тенями. Только потише, пожалуйста. Исполняйте план. И без суматохи. Жизнь опасна, будь осторожен. Называется это по-русски. Романтическая комедийная игра о жизни смерти. О жизни смерти. Вот. Dying Light Bad Blood. Это еще что? От создателей оригинального Dead Island. You sure you're up for this? Just От более 50 наград и номинаций. Come back in one piece. Иди куда хочешь, ползи где хочешь. Делай, что хочешь вообще, и иди. Что ты пристал? Ребята, похоже, были на Left 4 Dead. Слушай, это, наверное, Star Trek. All right, I'm in. Good night, good luck, Dying Light. Закажи, пожалуйста, а то нам на вторую не хватает. Чуть-чуть.
Чем здесь Bad Blood? Что Bad Blood? Там вообще про другое. Где там это? 11 декабря 2017 года. Класс. Че смотрел? Я что-то смотрю. Ладно, неважно. Поверил. Купился. Второй раз не куплюсь. Ладно, ребят, надо это самое уже потиху сворачиваться. Нормально мы так поторчали, посмотрели. На больше, чем было даже. Ох. Нормально. Интересные штуки были. А теперь с новыми трейлерами таки еще и больше. Но, как говорится, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Заканчивается и наша трансляция. Уже пора бы в конце-то концов. Спросите вы. А я скажу, все. Можно идти и отдыхать. Спасибо вам большое за внимание. Последний беглый взгляд в чатик. Я все увидел. Удачи вам и пока-пока.